Alain Ducasse, qui est l'immense chef que l'on connaît. On me dit, je me le suis laissé dire que tu aurais été tenté par la pâtisserie avant de te mettre à la cuisine. En fait... Attends. Non, en fait, j'ai hésité entre la cuisine et la pâtisserie. Et je racontais à Pierre Hermé la semaine dernière, quand il avait 14 ans, il arrivait chez Gaston Lenôtre et moi j'avais 18 ans. Et j'ai vu qu'il allait être le grand Pierre Hermé que l'on connaît, tellement bon, que moi j'en ai profité pour m'esquiver par la porte de la cuisine et faire la cuisine. Et finalement, on a eu raison, l'un et l'autre, l'un de faire la pâtisserie, l'autre de faire la cuisine. Donc je connais bien votre monde et je suis un supporter du monde des pâtissiers. Et je suis aussi celui qui dirige l'École nationale supérieure de pâtisserie à Saint-Jean, avec le support de tous les pâtissiers. Et ça reste leur maison. Merci. Merci de ta présence, Alain. On va te donner un petit souvenir que tu mettras à l'école, finalement. Merci. Merci à vous. Je suis heureux d'être dans le monde des pâtissiers et de vous accueillir comme il se doit. Merci. Hop là. C'est moderne, c'est nouveau, ça vient de sortir. So, ladies and gentlemen, we're having so many wonderful visitors here in the arena today. It's such an honor to have so many people stop by and give well wishes to all of these 22 teams that are competing here. We still have one more plated dessert coming out. It's very treacherous to walk around right now with the plated desserts coming out, and the showpieces have been moved out. People are really making fast work of this. They have until 4:30 to get the showpieces out, but they're bringing them out quite fast. Angela, what's going on here on the right side of this scene? Well, I think it's ready in a way. Voici venir, mesdames et messieurs, du box numéro 11, dernier dessert sur assiette de l'après-midi. Je vous demande de faire une ovation à l'équipe de UK. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome out the last plated dessert of the day from the UK in kitchen number 11. So what we have here is called Avalon. From the lost world of King Arthur, From the lost world of King Arthur, the island of Avalon was known to be the birthplace of Excalibur. The name Avalon also means in the Welsh language apple. And together they have the inspiration for the dessert, which is using the best ingredients that the kingdom has to offer. They have incorporated into their plated dessert an apple mousse from the regions. So they have three different regions that they're using to have the apple mousse. They also have Avalon's pan-fried, which is pan-fried apples, and with that they seem to have some pumpkin seeds together on that. They have a steamed pudding with, they have dates. So this is like a sticky date pudding, a salted caramel cremo, a jelly toffee apple, and green apple sorbet. Non, jamais. Yes, a green apple sorbet. C'est le même, mais qui boit de l'eau. Bon, enfin, moi. Alors, ce dessert sur assiette de l'équipe du Royaume-Uni, From the Lost World of King Arthur, du monde perdu du roi Arthur, the island of Avalon was known to be the best place of Excalibur. Voilà, l'île d'Avalon était connue pour être le lieu de naissance de l'épée Excalibur.
une mousse de pommes de nos régions, et également une crêpe d'Avalon, un pudding à la vapeur, un crémeux au caramel salé et des pommes au caramel gélifié avec un sorbet aux pommes vertes pour ce dessert named Avalon. What a day! The last plate of dessert has come out. We're about to see all the magnificent sugar and chocolate showpieces that these teams have been working so hard on today. It's wonderful that we've seen. Do you remember that song called Avalon? It's Roxy Music. Brian Ferry, do you know that song? I don't know. Can you sing it to me? And it starts with the first word is, now the party's over. So it goes well with what's going on here. I actually don't know this song. You're going to have to sing a bit more to me. You don't know it? Avalon, ooh, ooh, Avalon. No? Well, No. Never mind. You're too young. So I actually don't know. We've got so much stuff still happening here. The plated desserts have all come out of 11 kitchens for a total of 22 countries that have competed over the past 2 days. And now we're going to see sugar and chocolate showpieces coming out onto the front here. I would like to please wish all of the teams be very careful with their showpieces, as the table still needs to be cleared of the judges. So if you're moving any of your pieces through the back, please be aware that a lot of people are still moving around as we have to get these plated desserts out of the way. Especially the judges. We got to tell them twice, 3 times, 4 times, 10 times, 100 times, not to walk backwards. Yes. So always have a look on where they're going. Exactly. If you're moving away from your table, make sure you turn around and look where you're going. Juste avant de quitter cette équipe du Royaume-Uni, je vous rappelle ses participants, c'est Martin Schiffers, qui est le président de la délégation britannique, avec le capitaine Javier Mercado du Cordon Bleu à Londres, Nicolas Boulier du Manoir aux 4 saisons et Nicolas Bellorgey du Yaocha à London, à Londres, London City. Voilà pour l'équipe du Royaume-Uni. Et comme on le disait à l'instant, je vais vous demander 1 seconde de silence. Eh, les Français, 1 seconde de silence, s'il vous plaît. Merci. C'est très important ce que je vais dire aux membres du jury qui m'écoutent. Je vais vous demander d'être très, 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 très prudent. To be very cautious with the showpieces. D'être très prudent avec les pièces de buffet, les pièces de décoration que sont en train de réaliser les candidats sur la scène. Je vais vous demander de toujours marcher droit devant, ne jamais reculer. Quand on recule, on risque la catastrophe. Never walk backwards. Always look at where you're going, because when you walk backwards, there's always a catastrophe coming. Voilà, il y a toujours une catastrophe possible. Lorsqu'on marche, on recule, parce que parfois on veut prendre une photo, alors on recule, on fait le point, et c'est généralement là qu'il y a une pièce en sucre ou en chocolat dans le dos que l'on risque de renverser. Donc je vous demande de faire très attention. Parfois, la solidité laisse à désirer. Voilà, c'est un peu précaire sur le plan de la solidité, mais sur le plan artistique, c'est magnifique. Voilà. Merci les Français de m'avoir laissé placer cette petite note de sécurité. Thank you everyone so much for joining us here for the plated dessert tasting, and thank you so much to our members of the jury as well. They still have a lot of work ahead of them as they have to mark and score the showpieces, and of course those also have new rules and requirements for the showpieces. Last year, there was a restriction on how wide the showpieces could be, but this year those restrictions have been lifted. Both pieces must fit together on a table. So that has opened up an incredible flooding of different kinds of creativity. We've seen some showpieces that are wrapping around each other and intertwined. There's much more freedom for artistic movement here at the World Pastry Cup 2013.
Mesdames et messieurs, chère Angela, je voudrais vous présenter un de nos partenaires, en la personne de Laurent Capdeville, que je connais bien, qui est le responsable gastronomie chez Enodis, autrement dit, l'ami des chefs, l'ambassadeur d'Enodis auprès des chefs étoilés et autres, hein, d'ailleurs. Laurent, bonjour. Bonjour Vincent, alors je crois que j'ai un micro. Ah, tu as le micro, alors ça c'est merveilleux. Il y a une organisation extraordinaire. Laurent, tu passes ton temps à porter la bonne parole des fours convothermes dans les grandes cuisines et auprès des grands chefs. Et ici, sur cet espace de pâtisserie, il faut le dire, parce que la question se pose toujours, est-ce qu'on peut tout faire dans un four convotherme, et notamment en pâtisserie? Alors, notamment en pâtisserie, on s'aperçoit qu'avec les choses extraordinaires qui vous ont sorti, je crois que c'est nos limites. Les limites, c'est nous, c'est l'imagination de ces candidats. Moi, je veux noter surtout, c'est un grand honneur, un immense plaisir pour nous d'être partenaires de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Les gens viennent du monde entier se combattre ici. Il faut un supplément d'âme pour se mesurer les uns les autres là-dessus. Donc imaginez le nombre de pièces qui sont tombées, le nombre de sueurs et de temps qu'ils ont dû passer. Et puis ben, nous, en tant qu'Enodis, en tant que fournisseurs de matériel, ce qui est important, c'est de leur assurer une tranquillité technique. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de leurs pièces et que la technique, elle, suive. On n'a eu aucune intervention. On est très, 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 très heureux et honorés. Voilà. Laurent Capdeville, encore un mot, il y a déjà un certain nombre d'années qu'on connaît ce four convotherme. En quoi évolue-t-il? Parce que je me souviens que depuis l'invention du système clos, de la porte coulissante, de différentes fonctionnalités, est-ce que chaque année ils sont, comme on dit, upgradés, c'est-à-dire mis à niveau, ces fours? Alors, chaque année, non, mais on a une chance, c'est que notre bureau d'études, en tout cas les recherches et développement, travaillent avec les chefs, travaillent avec les pâtissiers. Pour eux, nous faisons du matériel qui sont des outils de travail, ce sont des vecteurs de travail. Du matériel à la carte, presque du sur-mesure? On peut aussi, mais là on parle de fourneaux, mais sur les fours, donner une plus grande amplitude de possibilités culinaires, qu'elles soient pâtissières ou qu'elles soient culinaires. Et avec toutes ces possibilités-là, eh ben, nous n'avons plus de limites et on évolue tout le temps. Laurent, on a l'habitude de dire qu'un convotherme dans la cuisine, c'est un homme en moins. Il prend le travail d'un homme, c'est vrai? Il y a des syndicalistes? Non, c'est un adjoint formidable, c'est un autre second, c'est le second technique qui est là, qui assiste les chefs. Et voilà. Et puis pour nous, c'est vraiment un très très grand plaisir quand on est avec les chefs, quand on travaille avec eux. Nous les nourrissons de la technique, ils nous nourrissent de leur performance culinaire. Et donc c'est toujours dans les deux sens que ça se passe et c'est ce qui est important. On est très heureux d'avoir Enodis convotherme avec nous sur la Coupe du Monde de pâtisserie et je pense qu'on se retrouvera demain et après-demain aussi. Il y a de fortes chances. Ok, merci Vincent. à Enodis. Bien les amis, regardez ce qui se passe sur l'espace scénique devant vos yeux. Ce sont les équipes des nations en compétition qui sont en train de mettre en place les pièces d'art, ces showpieces comme on les appelle en anglais. Chacun dans un style bien défini. Regardez le travail. Imaginez, si vous le voulez, la solidité dont doivent faire preuve ces pièces artistiques. That's okay. They're still fine. Let's have a little bit of silence while some of these very delicate showpieces are being moved out to the front. Just a little bit of silence until they can move their hands away. There's still a lot of work to be done. You can see the chefs are pulling out their last bits of energy in order to produce these showpieces.
We are running tight on time. Je m'informe auprès de Pascal Molinès. Pascal, combien reste-t-il de temps aux équipes avant d'en avoir fini avec leur buffet de présentation? À quel moment est-ce qu'il faut lever les mains pour dire on a tout terminé? Alors il nous reste exactement 7 minutes. 7 minutes pour finir de mettre en place toutes les pièces artistiques qui sont présentées sur l'espace scénique. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire parce que tous les candidats, ils veulent finir, mais dans 7 minutes c'est fini. Donc je suis en train de les booster un petit peu pour poser sur les buffets. D'accord, il y a un petit coup de main en fait, un petit coup de main technique, non pas pour... De l'encouragement parce que on crie, on n'applaudit pas assez fort je pense parce que toutes ces équipes sont là depuis 6 h du matin donc il faut un petit peu les encourager s'il vous plaît, merci. Et ils ont un peu peur hein, de faire vibrer les pièces. Getting close. Come on, chefs. You can pull out all of your last bits of energy. Please be careful as you are moving around on the front stage area with your showpieces. Everybody remember to be careful and look right and left when you're moving around. There is so much movement. Lots of tables are coming in and out. It's a lot of delicate balance work coming out. Thank you, everyone, for being so quiet while these chefs are doing such small, fiddly work to get their showpieces out to the front. Incredible job, France! I am in love with the new rules this year for the World Pastry Cup 2013. Lifting the width restriction has really opened the floodgates for creativity. Mesdames et messieurs, voici le temps venu pour les équipes de mettre en place leur buffet de présentation. Je vous rappelle que les épreuves en tant que telles sont terminées par vont se terminer par la notation des pièces qui sont présentées, des pièces artistiques. Merci de bien vouloir revenir vers 18h15 pour assister à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu ici même à 18h30. À tout à l'heure, je vous laisse prendre une petite pause et on se retrouve vers 18h, 18h15. OK. So we're still here. Don't worry, everybody. The buffet tables are still being presented. We will see Vincent again in a very short while. Remember that today we're also having the awards ceremony, so don't lose those seats. So remember, today the awards ceremony is going to start promptly at 6:30 p.m. You want to see who's going to win. This has been the most incredible World Pastry Cup. The restrictions for width have been lifted. We can see so many open doors for creativity this year.
Lots of teams have recovered. They've had some near misses and they have recovered, put out some wonderful showpieces for all of us. Looks like Team China has gotten everything out in front. Are they putting on some of their last touches? So Team China has done a magnificent job. Their showpiece is now out in the front. They're going to be putting their chocolate dessert and plated dessert onto these showpieces, as these showpieces are display pieces for their wonderful creations. So these chefs have 2 minutes time left on the clock in order to get their buffets out in the front and finished. So as we now look in kitchen number 2, what we're looking at here from Australia is they have a Sydney theme where we can see very clearly the New Year's Eve fireworks that has been incorporated into the Sydney Harbour. There's some pieces from the Opera House here, and they've incorporated the rocks. Okay, so things happen. Let's see if we can get it cleaned up so that we can have something in order to judge. We also have a very underwater world theme here for Team Australia, working together with underwater theme, working together with nature and the harmony that was brought together from the Sydney Harbour. So now we do have something that's happened here in kitchen number 3, but it's okay. There's still enough of the sugar showpiece left for us to be able to put, ding, the time is up. Buffets are closed. If you have your finishing pieces on there, hands up that the buffets are now closed. Kitchen number 4 here for Belgium. They had a near miss earlier. They have a great theme, looking at a Mad Hatter theme. Singapore has Flights of Fancy. Taiwan has finished. They have their smoking piece out in the front. We're all going to walk past the kitchens. Now, the chefs are going to judge all of these pieces. Remember, there is a height restriction on these pieces. They can be 120 cm and under, as long as they fit on this 120 cm wide table as well. They will be judged on their usage of these pieces, and the judges have a still very difficult job ahead of them. We're now going to let the judges do their job. Thank you. Thank you all for joining us here at the World Pastry Cup 2013. This is the 13th ever World Pastry Cup. Thank you all so much for joining us, and please stick around. The award ceremony is going to happen at 6:30 p.m. We're going to be announcing the winners of who's going to stand on that podium again this year. You've been a wonderful audience, and I'll see you all in a little while.